Okay, class. So, continuation doon sa add record natin sa last video natin. So, this time, class, mag-create naman tayo ng program wherein is mabibigyan natin yung kada record natin na naka-insert o naka-store sa ating nested list. Okay? So, sa ating last operation, which is the add record, so ito yung pinaka-program natin. By using the append, so inisiisa natin in-insert or in-add yung ating patient's name, patient age, address, and also the gender. Okay? Itong part na code na to is ito yung part ko sa view natin kung talaga nag-insert yung ating add record kanina. Yung lahat ng in-input natin or in-enter nating information dun sa ating program. Okay, new information. Okay? So, since ito yung ating i-display yung lahat ng records, so tatanggalin natin to kasi yung part na code na to is kailangan nasa view record. Okay? So, dito sa baba, para continuous yung ating program na mag-proceed siya sa kasi kung hindi natin lalagyan ng function main menu yung sa ilalim, or i-call yung main menu natin, automatic magto-terminate yan. Okay? So, kailangan muna nating tawagin si main menu para mag-proceed siya dun sa ating function main menu. Okay? So, after niyang i-insert lahat ng record na inad nyo, automatic babalik siya dito sa pinaka-main menu. So, since tapos na tayo with the add record, ang next natin ay si view record. Okay? So, maglalagay tayo rito ng another condition. So, this is LF. Okay? Choice is equal to 2. So, kapag naman ang in-input nyo dun sa inyong menu is 2, automatic is magpo-proceed siya dun sa operation ng view. Okay, so mag-create tayo ng another define function dito. So, pinangalanan ko naman siyang choice 2. Okay, so at the same time, pagka kinol niya si choice 2, so kailangan meron na tayong na-define na choice 2 na function dito sa pinaka-baba ng program natin. Okay, so this one is choice 2. When in close parenthesis, then you have a colon. Then, automatic magkakaroon ng indentation ng ating program. Okay? Sa view record, may dalawa tayong option. Either view all record or ang i-view niya lang is yung selected number of record lang na gusto mong palabasin. Halimbawa, palabasin si record 1, yun lang yung i-view. Okay? So, tayo ng menu view all record or magse-select ka lang ng record na i-view ng program mo. Okay? So, gagawa tayo ng another menu rito. So, you have print. Okay? So, you have here \t. Okay? Then, you have here view menu. Halimbawa, lagay natin dito view menu, double quote, then another close here. Okay? So, dito, gawa tayo ng menu. So, yung unang menu natin ay yung all record. Okay? So, yung instead of number, gawin naman natin letter. Letter yung selection. Okay? So, lagay natin dito view, tanggalin natin itong double quote. View all records. Okay? So, ito yung unang operation ng inyong view menu. Close parenthesis here. Okay? Yung susunod na operation ay yung magse-select lang number ng record na palalabasin. So, lagay nyo dito is by record number. Okay? So, record number, then double quote, then you have close parenthesis here. Okay? So, since meron kayong menu, syempre, mag-choose kayo ng operation. Either i-view nyo lahat ng record o magse-select lang kayo ng record number. Okay? So, lagay nyo rito sa baba. Choice view is equal to, since letter na siya, so hindi na natin gagamitin yung in function. Lagay nyo rito operation. Okay? So, you have here input operation, then you have close.
Okay, so magkakaroon na naman tayo ng another if condition dito. If U, okay? If choice U is equal to double quote A, so ibig sabihin is magpe-perform siya ng view all record. Okay? So gagawa na naman tayo ng another function here. So view all. So gagawa ako ng function na view all. Okay? At the same time, okay? Magde-define ako ng function dito na view all. Okay? Open and close, then you have here colon. Okay? So, kapag sinelect yung A, automatic i-call niya itong function na to, magpro-proceed siya rito. Okay? So, anong gagawin? Palalabasin niya lahat ng record nyo. So, to view all the record, kailangan yung mag-set ng for loop dyan. Okay? So, kailangan yung identify first kung ilang list meron yung inyong path record. Okay? To do that, maglagay tayo rito len, okay? Then, call nyo si path record. Okay? So, automatic is, malalaman nyo na kung ilang list meron yung inyong record dun sa laman ng path record nyo. Okay? Kasi hindi fix yung laman ng path record nyo. So, sila ngayon na mag-identify kung ilang list meron siya. Okay? So, gagamitin nyo si T para dun sa for loop nyo. Lagay nyo dyan for x in range. So, si T ngayon yung magsasabi ng limit para dun sa looping ng for loop nyo. Okay? So, explain natin lang ang record nyo. Okay? So, from here, maglalagay kayo ng print. Okay? Then, yung first record nyo dyan ay name of patient. Okay? Then, so, lagay kayo, mag-concatenate kayo dyan, double quote, para may space. Then, you have here, plus. Okay? So, i-call nyo ngayon yung list na pangalan ng inyong pasyente. So, nakalocate siya sa record 00. So, yung counter niya is based on sa X. So, lagay nyo lang dito ay path. Okay, so you have here path record. Then, this one is X, which is the counter. Then, automatic 0, yung pangalawang dimension niya, pertains dun sa pangalan ng pasyente. Okay? Then, you have here close parenthesis. Okay? Then next, ito is para dun sa pangalan ng pasyente. Isusunod natin yung age. Okay? Yung kung ilan taon yung pasyente natin. So, paste na lang natin to. So, lagay lang natin ng age. Okay? So, delete natin to. So, this one is age. So, with regards to sa age, nakaposition siya dito sa pangalawa. So, this one is equivalent to x1. So, magkakasunod-sunod lang yung pinakadulong dimension ng inyong list. Okay? So, kung ito ay this one is yung address. So, lagay nyo to address. Okay, this one is the address. So, ito naman magiging 2. Okay, kasi nandito siya. 0, 1, 2. Okay, then next is, ipiprint naman natin yung gender. Gender ng pasyente. Okay, so this one is gender. Ito ngayon ay magiging 3. So, automatic palabasin niya yung lahat ng laman ng patient record dun sa iyong list. Okay? So, pinaka-main menu nyo, ilalagay nyo rito sa baba yung main menu. Okay? So, para hindi mag-terminate yung program nyo, once na di-display niya lahat yung record nyo, babalik siya ngayon sa main menu nyo. Okay? So, yun yung unang view natin, view record natin. Ang susunod naman natin is by number or record number. So, from here,
Magdadagdag tayo uli ng panibagong kondisyon. If choice U is equal to B. Kapag B naman yung sinelect natin, automatic ay pipili lang siya kung anong record ang i-display niya. Okay? Kalimutan natin maglagay ng colon dito. From here, gagawa tayo ng panibagong function. So, kung view all, ito is view num. Okay? So, halimbawa, pinangalan ko siyang view num. Okay? So, from view num, kailangan nyo dito mag-assign ng panibagong function. So, def. Okay? So, you have to okay? Then you have open and close. Then you have here colon here. Okay? So, dito kailangan nyo mag-indicate kung ano record number siya. So, lagay nyo rito int. Okay? Then, input. Enter record number. Okay? Then, double quote. Then, you have here close. Dalawang close here. Okay? So, this class, ang gagawin nyo lang, then, i-paste nyo rito. Okay? So, palitan nyo lang dyan, class, is yung unang value. Okay? Yung unang value ng dimension. Okay? So, kung ito is x, kasi yung x is counter ng for loop nyo, papalitan nyo lang to ng IDD. Yung number nung in-insert nyo or in-enter nyo dun sa enter record number. So, yung x nyo, papalitan nyo ng IDD. Okay? Ito is ID. Ayaw. So, you have IDD. Okay? This one is IDD. Okay? So, ano lang, specific record lang ang i-display niya based doon lang sa in-input na ID na gusto niyong palabasin na record. Okay? Okay, so this time class, i-run na natin yung program natin. So let's check kung gagana yung program natin. Okay? Okay, so first natin is i-input muna natin yung username. So let's say admin. Okay, so you have 1, 2, 3. Okay, so mag-add muna tayo ng record. So, for example, patient name is Justine Santos. Okay, age niya is 24. Address is Muntinlupa. Okay, then gender niya is male. Okay, then select natin si 2, which is the view record. So, select natin si B. Operation, which is B, hihingi siya ng enter number of record ng papalabasin. So, for example, record 1, ang gusto kong i-view niya, okay, so automatic IC, Justin Santos lang ang lumabas. Okay, yung record ng una, hindi niya na i-view kasi specific lang na record 1 yung pinalabas natin. Okay? Another operation of a record system, please see the next video. Thank you, class.